হ্যালো গাইজ, গুড মর্নিং। আজ হচ্ছে 4 তারিখ এ মাসের। আজকে আমরা যাচ্ছি একটু শিব গাদি ধাম, বার হাওড়া সাইডে। সো এখন বাজছে 6টা। তা এখন 6টা বাজছে, তাতেই 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচার। তো তোমরা বুঝতেই পারছো সামনে আমাদের কী অবস্থা হতে চলছে। প্রায় 150 কিলোমিটারের রাস্তা। আশা করছি 3 ঘন্টার মধ্যে পৌঁছে যাব। সো ওরা বেরিয়ে গেল, আমি বাইকটা স্টার্ট দিয়ে এগোই ওদের দিকে। রামপুরহাটে একটা বন্ধু আছে বিক্রম বলে, ওয়েট করছে ওখানে, ওকে পিক আপ করে বেরিয়ে যাব। চলো রাস্তা দেখা হচ্ছে। তো এখন আমরা রয়েছি ঝাড়খণ্ডের মধ্যে। আর ঝাড়খণ্ডের জাস্ট রোডটা তুমি দেখে নাও। এটা একটা নর্মাল একটা রোড, খুব বেশি গাড়ি যাতায়াত করে না এই রাস্তায়, কিন্তু তাও এত সুন্দর রোড এটা। আর সামনের ভিউটা তোমরা এনজয় করতেই পারবে, মাত্র একটা ভিউ রয়েছে। সূর্য অনেকটাই উঠে গেছে, একটু বাদে আমাদের ফাটবে গরমে। অনিশ আর ইন্দ্র লিড করছে, আর পেছনে আরএস নিয়ে দেখতে পাচ্ছ আসছে জিৎ আর বিক্রম। আমরা যেখানে যাচ্ছি আজকে সেই জায়গাটা আরও সুন্দর, তোমরা সব দেখতে পাবে। জাস্ট ভিডিওটা দেখতে থাকো, ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখো। পাহাড় আমাদের স্টার্ট হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছ পাহাড়। আরও অনেক পাহাড় আসবে আজকে, বস পাহাড়ই পাহাড় থাকবে। এমনকি যেখানে আমরা যাচ্ছি সেখানে একটা শিব মন্দির রয়েছে, তো সেটাও পাহাড়ের উপরে, গুহার মধ্যে। সবই দেখাবো তোমাদেরকে, জাস্ট দেখতে থাকো। এটা কি NH18? I don't think so. রোড খুবই সুন্দর, মনে হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাব, কারণ একটা ভালো স্পিড মেনটেন করে যেতে পারছি আমরা। সবাই এই মুহূর্তে তো 80-90 মেনটেন করছে, আমি রয়েছি 93-তে। চলো ফুল ফিগার দেওয়া যাক, দেখা যাক কতটা স্পিড উঠছে। হাইয়েস্ট।
Compulsory 100 is no problem in this road. You can easily cross 150. अरे भाई साहब, এটা একটা নদী, ডেসক্রিপশন কিছু নেই হাতে, জাস্ট নদী একটা। রোড দেখো ভাই, রোড দেখো। পেছনেরা আসছে, আর জোরে চালাবো না, একটু জোরে চালিয়ে নিলাম বাস। অ্যাড্রেনালিন হাই হয়ে গেল জোরে চালিয়ে। যাই হোক, ভিউ এনজয় করো তোমরা। কি দুর্দান্ত ভিউ বস, মানতে হবে। এদিকটা দেখছো তোমরা বস? কোথায় এলাম বস? প্যারাডাইস। রাইডারের জন্য এই রাস্তাগুলো হচ্ছে প্যারাডাইসের রাস্তা। প্যারাডাইস। আমার মনে হয় পুরো ভিডিওটাতেই আমি আমার রাস্তার রোড নিয়ে বলতে বলতে যাই যে এই রোডটা এই রোডটা ওই, এই রোডটা এরকম। সত্যি বলতে কি, বাইকারদের ক্ষেত্রে রোড ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং আফটার বাইক, অফকোর্স। আজ বাড়ি যাবো না আমি, রাস্তাতেই ঘুরবো, রাস্তাতেই থাকবো। জাস্ট দেখো, জাস্ট দেখো, দূরে দেখো, চারিদিকে পাহাড় দেখতেই পাচ্ছ। এটা কি হলো? পানির দিয়ে ঢোকা যাবে আমাদের? হ্যাঁ, ঢোকা যাবে।